Madam, tak dengar. Akbar. Sorry. Okay, Assalamualaikum. Good evening. So, saya ada share satu file dalam grup WhatsApp tu. Korang boleh buka kat situ dulu, download. And then later saya akan guna saya punya tablet kan. Tak boleh nak project dah dekat saya punya window ni. Okay, kamu download dulu so that kamu boleh refer later on lah. Okay, saya dah share dalam grup WhatsApp satu file untuk revision tonight. Let me check whether we have international student here. Oh, yes, madam. Okay, you here lah. Ahmed Suleiman. Okay. Yeah. So Ahmed, please download the file that I sent in our group WhatsApp group. Okay, for your reference. Oh, okay, madam. Thank you. Sekejap saya nak masuk. Mana ni Allah. Okay, so on my screen now, can you see my screen now? Can you see clearly? Yes, betul. Boleh Okay, dah cukup 50 lah. Hopefully cukup lah bateri saya ni. Alright, so for tonight, okay. So I will discuss about I will show you 6 questions, but then perhaps we just can discuss dalam 3 question je lah yang need my explanation. Yang the rest tu maybe you can read from my lecture notes or from any textbook lah sebab dia macam essay punya question. So I'll discuss only for the calculation punya question lah. Okay, as you can see from my screen, okay, it is a question regarding AC generation. Okay, so if you still remember on chapter 5, okay, chapter 5. So there are 3 types of AC generation method. Okay, the first one is using testing transformer. Okay, using testing
transformer where you can have a single testing transformer to generate AC voltage, or if you want to increase the output voltage, tak record. Nak record ke? Alah, saya rasa macam tak nak record lah, nanti jadi isu apa-apa tak? Ha? Nak record ke? Kawan-kawan saya minta record. Dia tak join Tapi make sure you please don't abuse lah my recording ni. Saya tak nak jadi macam past years punya ni lah where you know student itulah dia misunderstand kan. Okay, I'll record tapi make sure don't misuse lah my recording ni Okay, Doktor. Right. Record, kenapa tak record? Kenapa tak boleh record? Sudah Okay. Alright. So there are three types of AC generation method. The first one using testing transformer. Second one also using transformer, but you can cascade ataupun can stack connect the testing transformer in 2 or 3 in series. Okay, and so you can have higher voltage output in AC. And then the other method is to use resonance circuit. Okay, you use resonance circuit where the input still from transformer, and then that transformer is feeding to a resonance circuit, and then the output voltage, the AC voltage is produced at the load side by manipulating the resonant condition. Okay, the keyword here, resonant here, means that it will happen when the XC equal to XL. XC is the reactive component. Capacitance reactance equal inductive reactance. XC equal to XL. Okay, so that is the second method. Testing transformer, resonant, and the third one where we can produce AC voltage, but this one we can produce high AC voltage with high frequency as well. Okay, so this method is use Tesla coil. Right, so these three method basically we covered for AC system, AC generation. But what I want to emphasize tonight is using testing transformer feeding resonance circuit. So basically it's resonant lah, resonance circuit. It's just that the supply tu untuk resonance circuit tu come from testing transformer. So that way saya boleh combine testing dengan resonant. Okay, tapi kita punya the generation of AC tu basically they use the principle of series resonance circuit. Okay, just focus on the series resonance circuit. You can have series resonant, parallel resonant, cascade testing transformer. But in this case, you can only focus on, for question number 1, okay, you can only focus on series resonance circuit. The feeding ataupun the supply to come from testing transformer. Okay. Okay. Look at this question. A high voltage cable is to be tested at 500 kV and 50 Hertz. Okay, using a resonant testing transformer. Okay, the charging current of the cable at resonant condition is 750 milliampere. So what is the required power rating of the resonant testing transformer? Basically the testing transformer in kVA. Okay, so this is the first question. Dia tanya the power rating. Okay, the question asks you to calculate the power rating of the testing transformer. So given the condition above lah.
Okay, and then followed by the next question is given a 1 MVA 500 volt to 750 kV. Okay, 500 volt to 750 kV. Transformer in series resonance circuit. Okay, dalam series resonance circuit having transformer ni, this transformer has 3% leakage reactance and 1% resistance. Okay, so all transformer they will have reactance component ataupun inductance component and resistance component. Okay, so in this case, the transformer is rated at 500 volt to 750 kV. Okay, and dia feed series resonance circuit, and that transformer, dia punya rating power is 1 MVA. Okay, and then dia punya reactance is 3%, resistance is 1%. Okay, yang ni it is actually not the concerning the AC generation lah. Dia macam basic yang kamu dah belajar before this in your third year, second year macam tu lah rating transformer. So based on this information, they determine the required series reactor inductance. Okay, so in order to produce resonance, saya dah cakap tadi, in order to produce resonance circuit untuk AC generation ni, kita kena fulfill the resonance punya condition. So the resonance condition says that XL must be equal to XC. Okay, so with that equation, you can solve for question number A, right? And then you dapatkan determine the total series resistance. Again, total series resistance pun sama juga. Okay, the total series resistance must consider everything yang ada resistive element in resonance circuit ni, right? And then just calculate the quality factor. Kalau you buka saya punya slide hari tu, PowerPoint punya slide tu, what is the relationship between the input and output voltage of the resonance circuit. So that voltage, the relationship between input and output tu, voltage of the resonance circuit is related is given by the quality factor or Q. Okay, so output voltage is equal to Q multiplied by whatever input voltage given to our resonance circuit. Right, and D, verify that the feeding power required is equal to the resistive power loss in circuit. Okay, kita nak verify the input yang masuk dekat kita punya resonance circuit tu sama dengan losses yang dalam resonance circuit. Losses of course lah, dalam resonance circuit dia ada resistive element, so that losses kita kena kira dan kita kena verify when that losses tu dah fulfill ataupun dah di covered by the power at the input side. Okay, so that's all. So kita tengok saya punya solution. Okay, kalau saya tak buat awal-awal, saya akan ambil masa lama lagi lah untuk tulis, to rewrite balik kan. So this one saya just prepare tadi seharian, hopefully akan benefit you all lah. Okay, so first of all kita tengok soalan number, the first question is asking for the required power rating. So kalau you buka slide saya yang previous dalam chapter 5 tu, this is the formula yang given in my slide. Pn, which is the rating of the testing transformer, is given by this formula. Okay, or this formula, the same thing. It's just that here the omega C and here XC. So omega C and XC is actually the same thing, right? So because XC sama dengan apa? 1 per omega C. Saya letak macam mana pun dia akan jadi macam tu jugalah. Right? So first of all, you tengok kat sini. Okay, dia punya step by step. So kita nak dapatkan PN. This is the target. Okay, we want to determine what is PN. PN is actually the power rating of the testing transformer. K, you can assume or you can just take 1 as the value for K, the safe value for K. Okay, ini assume. Okay, just tulislah nanti dekat you punya solution, assume K equal to 1. Right? So V, tengok dekat dia punya given information here. Okay, at the output dia kata a high voltage cable is to be tested at 500 kV. Okay, at 500 kV and 50 Hertz. Okay, using resonance. So 500 kV is our voltage here.
Okay, of course kita nak make sure our testing transformer is rated at the same testing voltage. Okay, so the V kat sini adalah 500 kV. Right? So nak cari apa lagi? Nak cari XC lah. Okay, XC. So since tak ada bagi tahu. Kalau dalam soalan tu diberi C. Okay, kalau soalan tu diberi C, then you tak payahlah guna step ni dah. XC ni you boleh terus dapatkan daripada C yang given. Okay, kalau tak diberi C, you kena calculate lah. So sekarang ni tak diberi C, saya nak guna formula ni, V squared over XC. Saya boleh juga guna formula, any formula you can use. So V squared saya dah ada, K dah ada, so XC. XC equal to V over I. Ni dekat load side. V over I. V saya dah ada 500 kV. I given 750 milliampere. Right? So 500 kV, 750 milliampere, and then kita dapat 366.67 kilo ohm as our XC. Right? So K is 1, V 500 kV. You substitute this 1, 2, 3 into this formula. So this is the rating of the testing transformer. Okay, the required power rating of the testing transformer. Right, senang kan? Okay, next question is dia bagi if the testing transformer is given in this rating. Okay, 1 MVA, 500 volt, 750 kilovolt transformer in series resonance system having 3% leakage reactance and 1% resistance in series. Okay, and dia kata determine the required series inductance. Okay, so kalau you refer to my previous note pun ada litar series resistance. Okay, sebab dalam soalan it's already mentioned series resonance system. So just focus on series resonance system. So dalam series resonance system, the most important thing is kita ada ni, make sure kita ada dua benda ni. Okay, ada X, ada L dan ada C. Sebab pada resonant, komponen ni and komponen ni will be the same. Okay, will be the same. So now kita ada feeding transformer. Okay, the transformer kita yang feed dekat sini adalah this rated. Okay, the rated power is 1 MVA dan dia punya voltage is 500 volt to 750 kV. Okay, and transformer ni ada inductance. Okay, ada inductance dan nilai dia adalah 3%. Transformer ni juga ada resistance. Okay, so kita kena check bila for resonant condition ni yang dikatakan SL sama dengan XC ni, the XL ni must include everything, all L component in the circuit. Okay, not only the reactor part ataupun dekat the transformer part only, but everything yang must be considered lah. Okay, so untuk resonance circuit ni kita hanya akan consider kalau inductance ialah inductance yang disebabkan oleh reaktor dan juga transformer. Okay, sebab please remember untuk kita the purpose of resonance circuit here, the series resonance circuit is to produce AC. Okay, so to produce AC to test this capacitor. Right, so capacitor ni dah fix dah. This is the test object. Okay, test object punya capacitance. Okay, so bila ini fix, okay, so kita nak produce AC voltage yang boleh fulfill test voltage tadi. Okay, by using resonance. So kita hanya ada one option to adjust that parameter dalam circuit ni to fulfill the required AC voltage tu by only adjusting this component, inductive component. So kita kena find the required L ni yang boleh match dengan value C. Okay, barulah kita akan dapat satu nilai dekat sini yang kita boleh masuk dalam kita punya circuit to that match with the C value and that will produce resonance circuit. Okay, so nanti when the resonance happen, this component akan become zero. So kita punya input hanya akan disekat ataupun determined by the resistive component only.
So that way kita akan dapat higher AC voltage here. Right? So kat sini now the C component is fixed. So kita our job here is to find what is the total R and what is the total L. Okay, total R basically to solve for the question number B and C and D tadi lah, so losses and everything. L ni to produce resonance circuit. Right? So dia kata so determine the required series reactor inductance. Dia nak for the reactor sahaja. Okay, sebab apa? Sebab this one dah given. The inductance ada two parts. Okay, satu inductance contribute by transformer and another one inductance contribute by reactor. The total ni barulah dapat, ini adalah yang dekat sini. Okay, the total L total ni adalah given by L total is L transformer plus L reactor. Saya guna R for reactor, TR for transformer. Okay, so our mission here is to find the LR. Okay, LTR already given here, 3%. Okay, so LR not given, so we have to find LR. LT, what is LT? During resonant condition, LT is the same as C here in reactive component lah. Okay, so XLT equal to XC here. Okay, so we have here, we have this thing, we only have to find this one, LR, right? Okay, so for transformer resistance and inductance, since the transformer tadi dia bagi 3% and 1% resistance, so kita kena convert dalam ohm. Okay, everything yang dia bagi given in percentage is PU. Okay, so you must convert to the value to ohm. Okay, so for transformer dia bagi R transformer adalah 1%, then I convert 1% using Z base and I obtain this R transformer. Okay, the resistor of the transformer contributed by transformer. This formula given. Okay, saya bagi formula ni in your final exam. Okay, it's just that you have to know, you must know where to use it, when to use it. Right? So this formula pun given. Ya, saya check given ke tak given. Given. Okay, all of this formula given Untuk Z base pun saya bagi, untuk formula ini pun saya bagi. Right? And then next step kita convert pula LTR. Okay, LTR dalam soalan dia bagi 3%. Okay, 3%. So L untuk transformer 3% times Z base. Z base is given by V squared over S. Okay, V squared over S, saya ambil 750 sebab dekat you yang kena tahu this one dah refer to secondary. Secondary is now the feed the resonance circuit. Okay, kat sini please remember this one transformer to .500 volt to 750 kV. Sebab tu saya refer semua guna V kat tu, saya guna V 750 yang dekat transformer tu. Okay, sebab this is transformer punya komponen biasanya kita guna base yang sama lah, the same base is using throughout the calculation. Right. Okay, so settle lah, this one kena convert. Okay, remember kena convert. And then untuk reactor inductance yang kita required tu. Okay, inductance not given. Okay, not given. So, and we know that the total inductance of the circuit is equal to
the XC ataupun the capacitance at the load side yang kita dah dapat tadi 6.67 tadi tu. Yang ni. Ni. Okay. Ni dekat, this is the capacitive reactance of the circuit. Okay. Dekat sini, this part kita dah dapat tadi 666.67. Okay. So this part is 666.67 kilo ohm calculated earlier. Okay. So XLT ni, XLT must equal to XA. Tapi XLT ni is the total XL. Not only for the transformer, not only for the reactor, but the total. Transformer plus reactor. Okay. Ni, transformer plus reactor. Equal to XC. Resonant condition. Okay. 666.67. And then substitute everything. XTR kita dah convert tadi, this one. Masuk dekat XTR. XR yang kita nak cari, okay, XLR yang kita nak cari, and this one total XC. So by manipulating this circuit rearrange, you dapatlah XR ni equal to this one minus this one. Okay, so you dapat 649.79. Please calculate again in case saya buat mistake dalam tekan calculator and everything sebab saya belum buat last minute tadi. And then once you dapat XR, okay, which is the reactance for the reactor, okay, the inductive reactance, X, you dapat X for the reactor. Tapi dalam soalan, in your question, they ask for inductance. Okay, so from here, convert lah kepada L. By, apa formula dia? You know that, okay, XL equal to omega L, omega equal to 2 pi F L. F given 50 Hertz. L already obtained 649.79. Okay, and then you will get this reactor inductance. So this is final answer. Right, so kita dah solve for this one and this one. Boleh Okay, the next is determine the total series resistance if the reactor resistance is 1% and cable losses can be neglected. Meaning that in this question dia kata please determine the total series resistance of the resonance circuit tadi dah. Okay, series resonance circuit tadi. Okay, this one, this is our series resonance circuit. We already obtained the inductive component which is the XT transformer dan X daripada reactor. Now disuruh kira pula R. Okay, R, this one, this part. So R is contributed by the transformer, is already given 1%, and also R is contributed by the reactor punya resistor. Okay, and maybe R tu can be contributed by other component as well, but the question asks you to ignore. Okay, it just focus on the two component only, right? Okay, so for the reactor punya resistance, okay, since dia dah bagi here 1%, so you guna 1% convert kepada actual value. Okay, actual value is obtained by multiplying the PU value with the base value. Okay, base value still using 750, the same base as we use for the transformer because it is series resonance circuit. Right? So kita dapat 5625 untuk resistor for reactor. Now kita ada total series resistor contributed by transformer and reactor. Okay, 5625 and 5625 kita dapat total is 11.25 kilo ohm. Okay, and then C, calculate the quality factor. Quality factor and the input voltage to the primary of the feed transformer. Okay, remember transformer. Okay, transformer ada primary and secondary. Okay, and dia punya ratio is 500 volt to 750 kV. Okay, so
dia nak kita cari what is the input voltage here, V1 here, okay, ataupun V primary. Okay, V primary, V secondary we already know 750 lah. Okay, so by using this ratio, right? So first of all kita kena kira dulu quality factor. Okay, quality factor. So tengok dekat sini. First one, you can flip through my notes. Nampak dia punya relationship between the output and the input of the resonance circuit. Yang ni dia feed kepada resonance circuit kita. Okay, so the output tadi 500 kV kan? Output tadi. Ini 500 kV. This is our output. Okay, and this input yang akan feed kepada kita punya yang ni kita tak unknown lah, bukan V2 Ini kita punya VS. Okay, so yang ni kita panggil dia, saya labelkan dia sebagai V1 and V2 as our rated. Okay, rated voltage. Right? So untuk relationship between the input voltage to resonance circuit and the output voltage of resonance circuit is given by this formula. Kalau tak jumpa ni, kalau tak ingat saya letak kat mana, pergi buka balik nota, ada under resonance VS sama dengan VO per Q. So asalnya saya tulis dalam note saya tu, kalau tak silap saya lah, saya tulis macam ni. VO equal QVS. So if that way, if we want to adjust the output voltage, we can simply adjust Q. Okay, by fixing the input voltage to our resonance circuit. Okay, so kita boleh ubah adjust the Q ni untuk fulfill apa output voltage yang kita nak lah. Kalau kita nak higher, then kita increasekan Q lah. Okay, so that is the beauty of resonance circuit tu. Okay, so VO here is 500 kV. Q you kena calculate. So what is Q? Q is given by this formula, omega L R. Okay, simple saja formula dia, omega L R. Yang ni saya kena check whether saya bagi ke tak. Okay, Q not given. Okay, formula Q ni not given, tapi you can remember lah, very simple kan. Okay, omega L R. Ada dua formula actually untuk Q, tapi you guna mana-mana pun sama je. Okay, omega L R. Ya. Saya ada soalan. Mana yang madam dapat 500 sebab dekat kalau soalan kita kan 500 kilovolt kan. So macam mana madam dapatnya 500 tu? 500 mana tu? Yang dekat VP over VS tu sama dengan 500 volt bahagi 750 kilovolt. Oh, yang ni ke? Yang ni? Betul. Tak, mana data 500? Tak, ini belum lagi ni. Oh, okey. Saya tak masuk lagi. Ini, this is the ratio of your transformer. Okay, kita ingat tak konsep transformer? Kejap. Ini transformer kita. Macam mana pun tak apalah Katalah step up lah. 500 volt to 750 kilovolt. Kan? So kita panggil apa? V1, V2. Betul tak? So kita punya ratio sekarang ni, the transformer ratio dia ada berapa? V1 per V2 equal N1, N2 equal? Lagi? Cepat. Transformer ratio, Christina. VP over VS ke? I2 over I1. Ada lagi lah ni kat sini Z apa semua. Okay, this is transformer ratio. Transformer ratio. Yang ni dah belajar third year dulu, second year pernah belajar dalam teknologi. Faham. Okay. So whatever input yang saya masuk dekat sini akan relate to this transformer ratio. Right? Kalau let's say saya bagi dekat sini, saya nak kat sini 10 kV. Kan? Can I find what is the input here? Saya panggil dia primary lah. Saya nak secondary saya 10 kV. Okay? Saya boleh guna this relationship. So VP
over VS equal V1 over V2. Saya dapatlah VP berapa. Kalau saya nak VS berapa, saya kena saya darablah dengan V1 per V2 ni. Saya dapat dah berapa yang input saya masuk sebenarnya dekat input tu. Voltage yang saya masuk dekat input. Similarly, kalau kita letak input di sini is fixed at certain value. So we can determine what is the generated secondary voltage by using this transformer ratio. Boleh Alright. Okay, so mula-mula kita kena kira this one. Maybe saya kena letak number ni untuk you follow nantilah Okay, saya letak ini number 1. Apa saya punya nama ni pen ni tak berubah color pula. Okay. Okay, this one number 1. Okay, and then this one number 2. Go to number 3 and this number 4. And finally number 5. Step. Okay, the step. So first you know that the relationship between input and output. Okay. Kita kata output of the transformer, but that output is become the input to our resonant circuit. Right? So dekat sini lah, dekat sini. Okay, patah balik pergi circuit ni. Okay. Secondary voltage here become the input to the resonant circuit. Okay, so kita kena tahu what is the voltage here in order for us to know what is the corresponding input here by manipulating the transformer ratio here. Right? Okay, so saya tahu this is the relationship between input and output of our resonance circuit. BO is given by QBS. BO dekat output tu dekat C tadi, dekat test object. Okay. So Q is given by this formula, omega L over R. Okay, omega L you simply ganti omega L tadi dah, kita tak payah kira dah. Sebab this one omega L ni is referring to the total L. Okay, you know you dah dapat tadi XC. XC 666.67. Okay, sama dengan omega L kan. So tak payah nak kira lagi dah, walaupun you tahu LT dah dapat kan. So just use the XL ataupun XC yang kita dah calculated earlier. Dekat mula-mula step tadi, first step. 666.67. Okay, divide by total R yang kita pun dah calculated before. Okay, 11.25. The total resistor ataupun resistive component of resonance circuit. So kita dapatlah Q equal to 59. Okay, so BO and BS is related by this ataupun this amplify by 59. Okay, whatever input voltage yang kita bagi dekat resonance circuit akan amplify by 59 and generate PO yang kita nak tu. Right? Okay, so bila kita dah dapat dah Q ni, kita dapat apa voltage yang actually supply dekat kita punya resonance circuit. Which is by, kita tahu the output voltage kita dah fix tadi dekat test object 500 kV. Q kita dah calculated 59 and kita dapat 8474 is actually our secondary voltage ataupun our input voltage to resonant. 8474 ni is this side. Okay, this is resonance circuit. So BS kita adalah 8474. Soalan dia nak, the question ask for input voltage to the primary. This here, primary. This one is secondary. So kita dah, we know, we already obtained this one, 8474. So the voltage here can be obtained by this relationship. Okay, that's why 500 divided by 750 is our transformer ratio. Okay, VP our BS is the primary and secondary voltage. So saya dapat by manipulating this formula, saya dapat the input voltage to the primary side is actually at 5.65 volt. Okay, so kalau you remember kita ada hari tu saya cakap even though kita ada transformer feeding to our resonance circuit ataupun testing transformer, kita still ada means to control the input voltage by using voltage regulator. Kan, so kita akan naik voltage gradually. Kita tak adalah just direct ambil 100% daripada primary yang ataupun transformer rating tu
So kita ada control mechanism ataupun regulating punya mechanism yang kita panggil sebagai voltage regulator. Right? So then we obtain BP is 5.65. So actually kita inject 5.65, dekat secondary dia produce 84674, okay, and then the output dekat test object is 500 kV by means of resonance circuit. Okay, faham Ada soalan setakat ni? Tak ada, Madam. Okay. Alright. So yang ni tadi saya tak delete lah. Okay. Last soalan untuk soalan A. Soalan A. Dah tersebut lah. Sebab tu saya tak nampak dalam revision, dia dah sebut soalan A dah. Soalan pertama. Okay, soalan pertama, dia kata verify that the feeding power required in kilowatt is equal to the resistive power loss in the circuit. So dia nak kamu verify je lah. Input yang kita masuk dekat resonance circuit tu sufficient to cover the losses caused by resonance circuit. That's it. Okay. So input power gunalah VS yang masuk kita punya input dekat kita punya resonance. Yes, but this is the input of the input power of the resonance circuit. So VS. Okay, VS is 8474 yang kita calculate earlier. Okay, times by I node. I yang flow dekat load samalah I yang flow dekat input sebab dia resistive series resonance circuit. So you use the same current. Okay, darab these two you dapat 6.4 macam itulah 6.4. Kalau 5 ni saya rasa dia jadi 6.3 kan, dia tak bundarkan. Okay, so 6.3 kilowatt. And then this is the input power. Losses, okay, bila losses ni memang kena guna formula yang ada sebutan R. Okay, any losses dia kena ada sebutan R lah. Okay, dia bersangkut dengan resistive element. Okay, so the total R of our resonance circuit kita dah calculated before. Okay, 11.25 kilo ohm. I, the same I sebab resistive series resonance circuit. So I squared R, you dapatlah 6.3. So this is actually the power losses yang dekat sini. Dekat sini. Yang ni 6.3 tadi. Yang feeding tu dekat sini 6.3 juga. So verified lah. Kita feed 6.3, kita loss pun 6.3. Okay? Boleh? So nanti kamu tulislah sikit verified. Kan? Dapat lebih kurang ni 6.5, 6.2 boleh lah. Tak perlulah nak exact dapat 6.328 juga kamu nak dapat kan, ataupun nak bagi dapat 6.355 juga dekat sini sampai tak nak move ke soalan lain pula So here you tulis verified. Okay, settle. Okay, soalan satu dah settle. Okay, next. Okay, masih lagi dalam chapter 5. Chapter 5 untuk final exam ada berapa soalan? Okay. Ada 3 soalan. Tiga soalan So ini soalan kedua. Tadi soalan satu, ini soalan kedua. Okay. Soalan kedua ni tapi please this is janganlah blame saya pula tengok tak sama pun dengan soalan final nanti. Memang tak samalah. Kalau sama nanti soalan bocor pula kan. Ni saya bagi ni saya ambil daripada example dalam saya punya lecture notes. Ada yang saya baru buat lah. Okay, baru buat sebab nak bagi kamu faham konsep before kamu pergi final. Okay, so tapi kalau kamu compare, saya bagi dalam group tadi, the WhatsApp group tu ada sikit slide different here. If I'm not mistaken, yang dalam WhatsApp tadi saya bagi this here is 240 kot. 240. So yang dalam saya punya dekat saya punya slide ni is 200. Okay. Basically kalau dia tulis if the ratio is written like this 200 to 100 kV. So please assume that this one 200 volt lah, bukan 200 kV. You nampak dia punya drawing pun kan.
Yang ni kecil lagi besar, this one lagi banyak turns. Ni number of turn dia lagi banyak, this one number of turn dia lagi lesser So of course dia dalam vote. This one 200 vote and this one 200 vote. Tapi if you're not sure, you can raise your hand lah later on. Right, so this is the rating of the transformer yang feeding. Dia ada benda-benda ni. Okay, if the input voltage is 100 volt, determine the input and output voltage and sketch the waveform of each stage. You nampak tak? Dulu if you remember lah dekat final class, last class tu I already mentioned I can also design a question where I can combine all type of generation from AC, DC, impulse. Kan kita belajar 3 AC, DC, impulse kan? Saya boleh combine tiga-tiga tu juga. So macam ni lah contoh dia. Okay, saya combine ni AC, this one AC. Cockcroft-Walton apa? AC ke DC? Ke impulse? Cockcroft-Walton? DC. DC. Okay, impulse lah. Okay, so you nampak dalam in one question kita ada all type of generation voltage tu. Okay, saya ada AC here by using transformer. And then saya ada Cockcroft-Walton. Cockcroft-Walton is used to generate DC. And saya ada 4-stage impulse generator ataupun Mach circuit to generate impulse voltage. Right? So let's say the input voltage yang masuk di sini is 100 volt. Okay, so determine the input and output lah for each stage tu. Dia ada stage kat sini, stage kat sini, stage kat sini, you kena kira. Okay, kalau saya label macam ni, okay, this one V1 tadi berapa? Berapa V1? V1 berapa? Ravinder berapa V1? Siapa yang nama naik kat sini saya nampak, saya panggil. Berapa V1 saya kata tadi? Input dia berapa? What is the input voltage? Kawan saya kata 200. Ni. Tengok sini input voltage berapa? 100. 100. Tidur semua 100 volt. Okay. So yang lain-lain saya tak bagi. Tapi saya nak you dapatkan what is the input and output voltage for each stage. Dekat sini you kena dapatkan each stage. Here. Ada 3 stage. What is the input and output? Okay, of course saya nampak kat sini ada benda yang duplicate lah. Input tu akan jadi output, dah akan jadi input tu another stage kan. Right, so let's look one by one lah. Right, tengok satu-satu. Okay, dekat stage ni. Okay, since saya ada V1 is ataupun V primary saya lah. Nak guna V1 ke V primary? Tadi saya dah guna V1 dengan V2 kan. Okay, saya guna V primary lah V1. Nak guna V1? Okay lah, guna V1. Okay, so V1 saya adalah 100 volt. Okay, what is my V2? Given that my transformer ratio is 200 to 100 kV. Apa V2? Syakif, berapa V2? Nasib lah, siapa nama naik dekat atas ni, dekat saya punya screen ni saya Kali 2. Kali 2. Macam nak kali 2? Kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari Tolong diam ni, aku nak ni gelar ni. Kita nak cari V2. Aziz, tolong. Okay, siapa Haziq ni? Haziq bising Haziq. Okay, V1 per V2 200 kV. Okay, so cepat tolong kira kat saya ni. So V2 berapa? Ada kawan kamu dah kira 50 K, betul ke? 50 kV. Betul. Cepat, apa kira ni? So V2 sama dengan berapa? Kena kira. Okay, itu first stage. Saya dapat first stage dekat AC side, saya dah dapat input voltage is 100 volt and output voltage is apa? Dapat 2 mili. Ya betul, 2 mili. 50K. 50 K. 2 mili nak boleh buat apa cik oi? 50 K Okay. So lagi satu dia minta kamu check tadi soalan dia kata apa? And sketch the waveform of each stage. Okay.
So ni concentrate dekat first stage dulu, dekat AC part tu dulu. Okay, dekat transformer. Okay, dekat sini. You dah dapat input. Okay, input adalah diberilah 100 volt and output dekat out of the transformer kita dapat 50 kV. So 100 volt as the input, 50 kV as the output of this, the first stage ni yang AC punya generation ni. Okay, so this will sketch. Okay, bila nak sketch macam mana nak sketch? Senang aja sketch sebab kita sketch AC. Right? Katakan ni V1 and kita punya V2. Okay, ni sketch lah ni. Tak payah nak guna ruler, nak guna apa benda kan. Sketch lah tu. Okay, so saya buat apa? Saya kena draw. Draw, nak draw apa ni? AC. AC nak draw macam mana? Sine wave. Sine wave. Okay, ini input, output buatlah colour lain sikit. Kau bawa lah pen banyak-banyak nanti. Kalau soalan ni keluar lah kan. Okay, so you kena label. Sketch tu maksudnya you kena label. Okay, label dekat apa yang you dah calculated. Yang kalau you tak calculate tak payahlah label. Kan? Kalau you rajin label lah dekat paksi X, 2 pi, 2 pi, 3 pi, apa tu. Okay, yang ni yang saya nak tanya ni. Bila ni saya nak label, okay, katakan V1, saya nak label V1 ni. 100 volt tu saya nak label kat mana? Tell me. 100 volt saya nak label kat mana? Dekat peak. Kat mana? Dekat peak. Dekat mana? Temperature. Ni, kat sini. Betul? Kat bawah V2. Betul. V2, saya nak label apa? 50K. 50K. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Kemarin betul ke tak betul kemarin? Mana kemarin? Betul ke tak betul kemarin? 100V saya label macam ni. Salah. Sebab salah? Sebab 100 tu VRMS. Sebab 100 tu RMS. You kena buat apa? Kena cari titik. Kena cari peak. Macam mana nak dapatkan peak daripada RMS? Tadi 0.6. Dengan set 2. Betul? Okay, good kemarin. Pergi tidur. Dah boleh jawab dah nanti. Okay, set 2. Ini pun sama. Okay, set 2. Ini jawapan betul. Okay, this answer tu correct lah. Kan, pandang input dengan output. Tapi bila you nak draw, sebab tu dia suruh you sketch. Okay, so make sure this one you are referring to the waveform. Waveform ni is peak value. Make sure you label pun peak value. Okay, kalau tak kosong angka yang ni. Okay, settle untuk dia suruh cari apa lagi? Yalah, tu je. Okay, tapi all the calculation you kena show clearly. Okay, boleh Boleh ke? Boleh, madam. Okay. Copy. Paste. Okay, next stage. Okay, tengok pula. The next stage is your Cockcroft-Walton. Okay, Cockcroft-Walton dekat sini. Okay, buka nota. Cockcroft-Walton input dia AC, keluar dia DC. Betul? Okay, input dia V2 yang kita dah calculated earlier dan output dia adalah DC. Okay, so what is the output voltage of the Cockcroft-Walton? 3-stage Cockcroft-Walton. Apa output voltage dia? V DC here. Apa equation dia? Cepat. Nak tidur cepat, kena jawab cepat. Kalau tak jawab, tak tidur lah malam ni. Cepat. Ada soalan panjang satu lagi ni. Habis soalan panjang ni kita boleh tidur. Apa equation untuk output voltage Cockcroft-Walton? Apa? 2
2n Vmax. 2n Vmax. Okay, Tolak 2n Vmax. Apa itu n? number of stage. N number of stage 3. Vmax. Vmax tu V2 lah. Tapi V2 max. Bukan RMS. Okay. Dan tadi kita dapat 50 kV kalau betul kawan kamu kira tadilah. Okay, so dapatlah DC kat sini. So sketch, macam mana nak sketch? Sketch lah. Macam ni, DC kan. Daripada input ke output tu. Okay, you buat straight line. Tapi kita tahu lah kan dia ada ripple. Nak straight line sangat tak boleh lah. So label lah. Ni VO. 2N Vmax. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh madam. Okay, next stage. Cockcroft ni impulse generator. Siapa nak tolong? Apa output voltage untuk impulse generator? Okay, VDC dah ada tadi. Input kepada kita punya impulse adalah DC. You buat assignment tadi semua betul. Kan? Semua buat DC, keluar impulse. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Ada yang compare simulation dengan calculation. Ada yang tak compare. Okay. So input dia kita dah dapat tadi. VDC given by 2N Vmax tadi daripada Cockcroft-Walton. So that is the input. Output dia untuk impulse macam ni lah lebih kurang kan. So apa output dia? Ni peak dia ni. Apa? Formula dia. Formula 4 stage impulse generator. But formula VO adalah NVC kan, ataupun NVDC. So dapat N 4, N ni 4, DC apa whatever yang you dapat daripada input tadi VDC. Tadi you dapat apa tadi? VDC tadi 2N Vmax kan. Ni lah 2N Vmax tadi. Okay, dapat daripada VDC. Yang you dapat whatever you dapat tadi. Okay, so label kat sini. Alright, so dia boleh lukis. Okay, itu je untuk soalan kedua. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang. Okay, so jangan fikir complicated sangat lah. Okay, dapat dia punya label tu, sketch and make sure you tunjuk all the formula dan juga all the step yang you calculate the voltage input and output tu. Okay, so make sure kat sini dah label input given, kat sini show how you get V2. And then what is the sketch of the input and input dengan output kat sini. And then move to second stage Cockcroft-Walton. Okay, tunjuk what is the equation to obtain the VDC here, the output voltage. Okay, and then once you dapat, sketch V2 like versus VDC lah. Ataupun you boleh sketch terus VDC sebab you dah sketch earlier yang V1 dengan V2 tadi. Okay, and then move to the third stage. You dapat VDC as the input to the impulse generator. So you know impulse generator akan produce impulse voltage, and impulse voltage you can sketch the waveform that look like something like this lah. Okay, dia ada impulse and then sharp rise and then slow decay. Right, and then the peak voltage is given, ideal case is given by this formula. PO is given by N VC, and VC is your input here, given by VDC yang obtained earlier. And then N here is 4 stage, 4, darab dengan VDC, you dapatlah satu value dekat sini. Right? That's all. Okay, go to the yang ni yang final lah. Untuk yang saya nak tunjuk calculation yang final lah. Yang lain semua you boleh buat sendiri on your own. Okay, so ini adalah soalan ketiga untuk chapter 5. So in total saya buat 2 soalan. Soalan number 1 and soalan number 2 is saya punya soalan, my question. Okay, soalan number 1 and in your final exam taken from chapter 5. Okay,
Soalan A macam saya tunjuk earlier, testing transmode dengan series resonance. B macam tadi ni lebih kurang macam ni, lebih kurang taklah seperti apa ni orang kata 100% samalah tapi lebih kurang. Okay, similar. And then number C is about impulse generator. Since sepatutnya saya nak buat soalan lain, tapi since dah buat assignment on impulse generator, so saya pun nak appreciate you buat you buat assignment tu, and I want to make sure that everyone did the assignment. So you can prove that by answering this question. So the first part of the C punya question ni, soalan 1C ni, you kena explain sikit tentang impulse generator. Tapi tak payah risaulah, you already did kan dalam you punya assignment. Kena recall balik apa yang you tulis dalam assignment tu, tulislah dekat soalan ni C bahagian 1. Ada anak dah sikit 1. Okay, cerita sikit. Okay, and then C bahagian 2 ini. Lebih kurang macam ni. Bukan ini tapi lebih kurang macam ni. Okay, so dia bagi soalan kat kamu satu dia minta kamu buat calculation. Okay, so dia kata kat sini an impulse generator has 6 stages. Ni mark circle lah, dia ada 6 stage. 6, N dia sama dengan 6. Each stage having 0.2 microfarad capacitance. Okay, and 100 kV charging voltage. So dia punya charging voltage ataupun BC dia 100 kV. Dia punya capacitance per stage tu adalah 0.2 microfarad. So what is the total energy of the generator? Kalau you tengok dalam saya punya notes memang tak ada formula pun untuk total energy ni. But total energy you dah learn long time ago. Masa tahun 1 dulu ni, tahun masa politeknik dulu pun dah belajar dah ni total energy of the generator ni. Okay, CV saja, liter tu kita ada C dengan V kan. So the energy tu adalah half CV squared lah. Okay, and then dia kata kat you a test object yang kita sambung dekat test object lah dekat load side tu, okay, which is C2. Okay, our C2 is 2000 picofarad. Okay, 2000 picofarad. Okay, C1 here, C2 2000 picofarad is to be tested with this impulse yang you buat masa assignment. Okay, find the resistance, anti-resistance. Easy, you dah buat dah masa assignment tu kan, buat balik je. Okay, dapatkan front resist T1 dengan T2. Guna formula mana? Formula pun saya bagi. Kamu nak apa lagi? Undilah saya. Kan, tengok saya bagi. Mana saya cek betul saya bagi tak? Saya bagi. Okay, T1 dengan T2 saya bagi formula. Ya. Ada orang tanya soalan tadi? Tak ada. Okay, so T1 dengan T2. Soalan B is about T1 dengan T2. Guna formula, tapi you kena guna formula untuk T1 dengan T2 sebab T1 dengan T2 sahaja that equation yang consist ataupun yang relate all the component in impulse generator circuit. C1, C2, R1, R2 tu. Okay, equation lain tak ada relate. Okay, you kena tak boleh lari daripada that equation to kickstart your calculation. Okay, so find the front resistance and resistance R1 and R2. Gunalah formula T1 dengan T2. Dia bagi dah C2 dekat you. C1 pun dia bagi. So you kena equatekan equation T1 dengan T2 tu to the standard waveform. 1.2 50 microsecond. Right? C, if the generator. C ni tricky sikit lah. If the generator is charged at 80 kV instead of 100 kV ni dia reduce 80 kV per stage. Okay, what is the maximum output voltage generated? So dia nak kamu dapatkan maximum voltage if the generator is charged by 80 kV. Dia charged at 80 kV per stage. So find the maximum. Tapi dia bagi kamu macam satu assumption kat sini. Actually assumption ni kalau saya tulis ke tak tulis doesn't matter sebab kita dah tunjuk formula tu memang dah formula yang dah approximated. Okay, kita tengok macam mana step dia. A, dia nak kamu cari total energy tadi. Saya tak nak tunjuk pun saya tunjuk jugalah. Okay, so dapatlah this one formula for calculating the total energy of the generator.
Okay, ada buku dia guna E kecil, small E, lower case. Okay, ini saya guna uppercase E. You guna mana-mana pun tak apa as long as it's referring to the total energy. Okay, for RC circuit, dominantly CV circuit, this is the formula. RC circuit. Okay, this is the formula for calculating the energy. Okay, so half C VO. VO berapa? Kita dah bagi dah dari 6 stage. Darab dengan 100. That is kita punya output voltage. Okay, C. So C adalah the equivalency lah. Okay, sebab kita ingat, remember untuk mark circuit, the circuit is charged initially in parallel and discharged in series. So that is the principle of impulse generator, multi-stage impulse generator ataupun mark circuit. Okay, dia charge dulu in parallel, tapi bila dia discharge tu, dia dah contribute to impulse generator punya circuit tu, all the capacitor tu are discharged in series. So capacitance in series, dia act as parallel. Parallel dia punya nak dapatkan dia punya equivalent capacitance tu, you must use equation yang macam kita buat resistor in parallel. Okay, so that's why saya dapat this equation. Okay, macam ni lah asal usul dia tu. Kalau saya ada those yang tak ingat lah if I have dia kata 6 stage kan. Okay, tu 6, C1, 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 C1. Ada 6 kan? Ada same C, same value. Okay, so kita boleh dapat C total sama dengan 1 per C1 sama dengan C1 juga sampai habis kan. Or saya boleh dapatkan C1 bagi 6. Okay, ni lah. Tapi ini saya bagi in terms of N lah, tak ikutlah N you berapa. So in this case N you 6. So C1 bagi 6 lah. Okay, ni the equivalent capacitor. So given is C1 each stage 0.2, so total yang equivalent dia ialah 0.2 bagi dengan 6, kita dapat 33 nanofarad. Ini you please calculate again in case saya silap, jangan trust sangat lah. Okay, 33 nanofarad. Okay, and then saya ada VO 6 kali 100 kV dan kita dapatlah E. Dapatlah E berapa kat sini, you kira lah. Okay, and then kita tengok soalan next terus, soalan lain ialah yang ni, okay. Ni B ni. B dia kata a test object having a capacitance of 2000 picofarad is to be tested with 1.250 microsecond impulse waveform. Okay, so find R1 dengan R2. So remember this formula kan, this formula yang you dah banyak guna masa buat assignment kan. Gunalah formula ni, formula ni pun given. So equate this formula to 1.2, equate this formula with 50 and replace, you boleh substitute C1 and C2. Yang ni dapatkan this one first, but yang ni ada 1R saja, this one ada 2R. Kalau you dapat ni tak dapat lah, you kena dapat this one dulu baru dapat ni. Okay, so ini dah tahu, ni known, ini known, dapatlah R1. Okay, ni R1 dia. Dapat kat sini. Okay, R2, once dapat R1, dapat R2. Okay, 50 from here, from this equation. Okay, I rearrange and then I obtain this equation. Okay, because my target is to find the tail resistance and front resistance. Right? Easy kan? Tak dapat 100 tak tahulah ni. See? If the generator. Ya. Ada soalan ke? Syakif. Ada soalan ke Syakif? Tak, tu tadi suara Fikri. Fikri, cepat Dia soalan. kata sediakan soalan macam ni. Dia kan, dia soalan, dia suka tanya kat belakang-belakang tu. Depan diam je. Okay? Dia doktor. Tengok soalan C pula. This last ni, if the generator is charged at 80 kV, they change the charging voltage per stage. Okay, so what is the maximum output? So you buka note saya dah bagi satu slide tu. Yang tadi pun ada kawan kamu dah buat revision dah. Okay, satu slide tu yang dia bagi this equation. Actually this equation, dia boleh, this is the equation that describe
the impulse waveform. Okay, the impulse waveform. It just that dia punya the equation tu kita boleh, if we want to find the peak time, okay, ataupun the time when the voltage reach the peak value, the maximum value, bukan peak lah, lebih tepat maximum value. Okay, kita boleh derive ataupun take the derivative of this equation dan kita equatekan dengan kosong. Maksudnya kita buat dv per dt equal to 0. Okay, the whole equation kita ambil derivative and kita equal to 0 to find t. Okay, to find t. So to find t ni maksudnya t ni respond to ataupun correspond to dekat this part. Sebab kita punya impulse macam ni. Kan? Kita nak cari kat sini maksimum ni. So basically this is the rise time ataupun the front time. Okay, yang kita nak. Sebab tu kita equatekan dengan 0. So bila kita nak, saya tak tunjuklah dalam slide saya tu the derivation part tu. I don't think it is necessary for you to know lah. But if you want to know the derivation part tu nanti saya boleh tunjuk. I covered that with master student lah. Tapi untuk undergrad saya tak tunjuk derivation tu. Saya simplifykan equation dan saya masuk dalam one slide for you to use. Okay, so in this case by using, dia dah minta you cari what is the maximum output voltage. So go back to the equation yang describe voltage tu, impulse voltage. So what is the equation that describe our impulse voltage? Here, yang ni. Okay, so VO is the charging voltage ataupun input voltage. Okay, and then R1 kita dah calculate earlier, C2 kita dah dapat dalam soalan, and T kita tak tahu. Okay, B alpha dengan beta is actually given by this formula yang depends on the R dengan C juga. So settle lah. Okay, and the goal here to find the T where ataupun when the V here is maximum. So we must first find T peak dulu. Okay, ataupun T max dulu. Bila dapat T max, masuk balik dalam equation ni, kita dapatlah maximum voltage tu. Okay, if I put 100 kV here, which is same as the initial ataupun the calculation yang kita buat earlier, so I will get almost the same answer lah. Kan, cuma mungkin dia ada lari-lari sikit because of exponential and everything. Tapi since dalam soalan ni dia reduce to 80 kV. Okay, so first kita kena masukkan, gantikan VO ni using this equation, gantikan VO dengan 6 times 80 kV dulu. And then R1, C1 semua you boleh calculate sendiri, you boleh dapatkan sendiri and masuk in this alpha and beta. Alpha and beta is our time constant. Okay, during charging and discharging. Ni dah approximated by this assumption. Okay, C1 lebih larger than C2, R2 larger than R1. Okay, kalau you remember, saya nak tunjuk jugalah walaupun taklah perlu tunjuk tapi I want to show so that you can relate. Kita ada, macam mana circuit dia? Dia ada two types kan. Okay, R1 can be this side or the other side. Okay, C2. And then kita ada impulse kat sini dan kita ada C1. Okay, so during charging, when C1 nak charge C2, dia C1 discharge tapi dia akan charge C2, dia akan flow macam ni kan, charge C2. Okay, so dia akan charge C2 sampai the C2 dah reach the maximum point tu, maximum output tu, dan dia akan discharge it through R2. At that time, C1 ni masih lagi ada still sebab C1 is very large. So dia masih lagi ada voltage, dia pun akan discharge to R2. So masa the charging, the first cycle tu, yang first charging tu, dia akan bypass the C1 tu, the flow of current tu dia akan bypass R2 because R2 is larger. It's much larger than R1. So that's why dia punya time constant is pada masa ni dia akan jadi C1 dengan C2 akan in series kan. In series, so dia akan jadi macam parallel lah. Okay, C1
Okay, so kalau kita consider dah C2, ini akan the denominator akan tinggal C2, yang ni akan cancel out. That's why C1, C2 R1, betul tak? Alpha R1 C2. Sekejap R1 C2, okay, R1 C2. So C2 dengan C2 dekat C1. Okay, C1 here dengan C2 akan jadi series. Series ke parallel? Series kan? So kenapa dia tak cancel out? Kejap Tadi ada kawan kamu tanya tadi, sebab tu saya pun buka nota balik. Sekarang kau apa? Okay, sekejap. Cepat lagi Tapi similarly lah, kalau dia discharge time tu, dia akan bypass R1 pula. Sebab dia assume R1 tu smaller, so dia akan jadi macam short circuit. Okay, short circuit. So that's why dia akan flow to R2 only. Both capacitor tu C1 and C2 akan discharge through R2. Right. Ada Zuan, ada siapa nama Zuan tak kat sini? Yang kontak saya tadi nama apa Yes, Saya Dr. tengok dekat dia punya WhatsApp tu nama Zuan. Ada tak kat sini? Ada. You ni lah kan? You tanya saya ni kan? Ya. You tahu tak macam mana dapat R1 C2 tadi untuk alpha dengan beta? Alpha kita dapat 1 over R1 C2 kan? Macam mana dapat R1 C2? I pun tak tahu. So kita dapat T1, time constant T1 tu R1 C1 times C2 divide by C1 plus C2 kan. So C1 tu larger than C2. So yang dekat denominator akan jadi C1 only lah. Betul tak? Besarnya. Saya punya eraser ni. Okay, macam ni macam ni. Macam ni. Okay, masa discharge. Okay, saya tunjuk masa discharge yang pertama. C1 akan discharge to C2. Dia akan lalu di yang atas ni. Okay, yang warna hijau ni. Okay, so kita punya equation akan dapat the charging time tu ataupun time constant tu akan dapat C1 C2 divide by C1 plus C2. But because C1 is large, okay, besar, sangat-sangat besar, dan C2 larger than C2, so yang the denominator ni akan jadi cancel out lah. So dia akan jadi C1 only. And then C1 akan cancel dengan C1 yang ke atas tu, dia akan dapat C2 R1. Sebab tu kita dapat alpha dekat sini. Zuan kita dapat 1 per R1 C2. Okay. Similarly untuk beta. Beta dia akan lalu yang warna merah tu. Okay. Tapi masa dia lalu dekat warna merah tu, the C1 and C2 now become parallel. Okay. Parallel, they both discharge to R2. They parallel with each other. So C1 plus C2 and R2. Okay, tapi kita boleh assume C1 plus C2 akan jadi C1 lah sebab C1 much larger than C2. That's why dia punya equation ialah 1 over R2 C1. Alright? Okay. Cuma yang tadi yang kawan-kamu tanya kenapa nak guna time yang tu lah, time yang saya tunjuk tu. Okay, now kau tengok kat sini Okay, bila saya dapatkan saya copy. Sekejap. Okay, now okay, the first step saya ialah saya dapatkan this one first. Okay, this is the equation VP to find the maximum voltage. This is the equation that we must use and this equation is given.
in apa ni, in your final exam question. Okay, VP ataupun Vmax equal to VO ataupun VS, whatever and apa ni nomenclature yang diguna tu sama je, referring to the same thing. R1C2 beta minus alpha and E minus alpha T minus E the power of minus beta T. Okay, so the whole idea is to get what is T, what is T that when the maximum voltage occur. Okay, so saya kena dapatkan T ni dulu from this equation. Okay, so VO saya dah ada, yang bawah ni saya dah ada, tapi T ni saya tak ada. But this T can be obtained by using this formula. Formula ni datang daripada mana? Datang daripada bila kita ambil derivative of this equation dan kita equalkan dengan 0. Ada some step lagi yang saya tak tunjuk, which is not important. Saya dapatlah this one TP. Okay, TP ni kamu boleh dapatkan daripada equation ni. Masuklah form value ni, beta and alpha, beta minus alpha, ambil ln di atas, tekan calculator tu ln beta per alpha dibahagikan beta minus alpha, dapat T, which is your TP. TP yang you dapat ni lah you ganti dalam formula ni. But you must be very careful bila step yang susah tu ialah bila you masukkan T dalam ni. Okay, you kena careful, tekan calculator. Okay, jangan silap tekan calculator. So my advice, calculate lah beta dulu, alpha dulu, and then baru you masuk dalam ni. Jangan terus masuk beta kat sini lah nak tolak, nak nampak, susah nanti. Okay, calculate siap-siap. Kalau you confident tak apalah, takut itu you tak boleh nak trace kat mana error tu. Okay, calculate siap-siap beta and alpha, then baru masuk dalam equation. Okay, sama juga dekat sini. Okay, alpha ni. Right, so itu saja. Once you masuk nilai TP dalam this equation, so Vmax, you can obtain Vmax. Okay, Vmax ni jangan dapat nilai lah. So Vmax yang you akan dapat ialah, ataupun VP yang akan dapat ialah yang tadi yang 480 kV, apa ni, R1 ni kena masuk sendiri lah saya tak masuk beta atau alpha. So E minus alpha TP. Okay, minus E TP, E minus beta TP juga. So you dapatlah this voltage. This is your final answer. Okay ke? Betul. Formula beta alpha dengan TP bagi ke? Ni? Saya bagi, dalam soalan final bagi. Kan saya cakap tadi bagi. Kan tak nak? Ingatkan Vmax je bagi. Bagi. Saya bagi untuk impas, Bagi, saya bagi VP, saya bagi alpha, saya bagi beta, saya bagi T1, saya bagi T2, saya bagi TP. Formula dia saya bagi VP, saya bagi juga VS tadi lah, in case you tak ingat VS ataupun ni kat sini ni. You kena, sorry. Ni kat sini ni, you darab N darab VO ataupun N darab VC tu. Kan tak ingat pula. Okay, saya bagi. Basically bila saya tulis formula ni, ada buku, ada time tu saya tulis ada time tu saya tulis VS, ikut sedap saya lah kan. Tapi referring to the same thing lah, generator charging voltage tu. You jangan tak tahu lah. Okay. Ni VS kan ada yang tu buat revision nanti tak tanya saya lah, VO apa doktor, VS apa doktor. Itulah masa kelas tak dengar. Boleh ni? Okay? Kemarin? Okay ke kemarin? Okay. Okay, last. Okay, chapter 7. Okay, chapter 7 ni saya tak nak cakap banyak lah. You baca lah pasal ni. Dia ada 3 soalan jugalah. Okay, yang pasal lightning. Yang saya cakap itu kan, TOV, SFO, FFO, VFO tu ceritalah sikit-sikit. Describe. Apa itu lightning, apa itu switching, apa TOV, apa itulah. Tapi jangan bawa toyo bawa toyo kan ni kena kena tangkap, saya tak jamin dah. Lepas tu soalan kedua tu saya kata tadi tu soalan teori juga. Okey, soalan chapter 7 ni 2 soalan teori, soalan 2 lah soalan kedua 2 soalan teori dan 1 soalan calculation. Okey, so dan soalan teori ni lah tentang ni lah macam ni. Okey, macam ni. Ni soalan ketiga, soalan last. Yang ni saya dah buat hari tu example.
You tengoklah example saya tu. Saya cuma ubah value, saya ubah nama dia ni. Ada saya buat line, kadang saya buat kabel, kadang saya buat termination. Saya main-main kat situ je, tapi the benda yang saya nak tanya tu still the same lah. Okay, saya ubah sikit-sikit je. So yang ni boleh refer contoh saya bagi dah hari tu kan, step by step saya bagi. Lebih kurang macam ni lah. Boleh lattice kan, saya ada kabel kan, saya ada line. Daripada line masuk kabel, kemudian masuk transformer untuk example ni lah. So 3 medium, line, kabel, transformer. Okay, so ni lah, ni saya lukis ni, line, kabel, transformer. Okay, so cerita dia surge ni ataupun voltage surge yang 500 kV ni, dia datang daripada line. Okay, datang, dia nak masuk ke kabel kan, dia nak reflect ke kabel, dia nak transmit masuk kabel ni. So dia minta kamu, okay, draw Bailey lattice dalam kabel ni, inside this cable. Apa yang berlaku dalam kabel ni adalah reflection. Sebab kalau dia nak dalam kabel only, so that's mean reflection saja. We only interested with reflection only. Okay, but then kita akan tahulah the first wave yang masuk dalam kabel tu dulu. Okay, what is the first wave yang masuk dekat dalam kabel? Okay, before we can begin the reflection and semua tu dalam kabel tu. Kan? So in order to obtain the first search yang yang come to ataupun yang enter kabel tu, so kita kena tengok dekat dia punya soalan dia. Okay, so the search 400 kV from overhead line sampai arrive at the cable, and from the cable tu dia bagi length dia 1 km, dia punya L dia 300 microhenry, dia punya kapasitor dia C dia 0.2 microhenry. So that's mean overhead line ada Z, kabel pun ada Z, but Z dia you have to determine. You have to calculate Z for cable. For overhead line, Z is given 400 ohm. Right? And then after cable, dia ada jumpa juga transformer. So overhead line to cable to transformer. And transformer pun dia given impedance 100 ohm. You don't have to calculate. You just have to calculate the impedance for cable only. And okay, next, the search has negligible rise time, meaning that throughout the calculation tu dia punya constant sahaja 500 kV. And its amplitude may be considered to remain constant at 500 kV for a time longer than the transient involved. Draw the Bailey lattice diagram at the junction A of the cable for 25 microseconds after the arrival at this junction of the original search. So A tu adalah AB lah, cable line dengan line pergi ke kabel tadi A. Alright, so maksud dia the incoming wave here is 500 kV. This is incoming wave ataupun incident wave. Okay, so this wave saja, this one saja yang 500 kV dia akan, some akan reflected, some akan transmitted to the cable. So we only interested with the transmitted component, the transmitted voltage. Okay, so to obtain the transmitted voltage ataupun the one that I label ET here, kita ada formula dia. Okay, from 500 kV tu ada yang reflected, maksudnya dia patah balik pergi ke line, ada yang masuk kabel. This one enter kabel. So kita nak kira yang ni. So tapi yang ni from this point of view, this one yang masuk to kabel is called transmitted. Okay, once they enter the cable, once the transmitted voltage ni enter cable, so dalam ni dia bagi reflected wave dalam kabel tu after transmitted tu lah. Okay, so dia from 500 kV tu ada 2 komponen. Lepas tu dia hanya ada satu sajalah, iaitu reflected. Okay, 500 kV dia ada ER dengan ET, reflected dengan transmitted, formula dia alpha beta. Tapi remember lah, alpha beta ini not the same thing as alpha beta yang dalam impulse tadi, dengan duk mix up pula. Okay, so alpha here is given by this formula. Saya buat line sikit lah, kan kamu tak tahu pula kan. Alpha ni, ini beta ni. Beta. Okay.
Okay, so alpha ini formula dia, beta ini formula dia. Beta ni apa? Transmitted coefficient. Okay, alpha ialah reflected coefficient. So Z2 dengan Z1 kena determine which one is which lah. Okay, dia tak sama untuk semua condition. So untuk line to cable, nama dia line to cable. Line dulu, cable. Line first, then cable. So line is Z1, cable is Z2. Okay, so that's why dia letak kat sini. You kena substitute nilai Z2 punya impedance which is 400 ohm tadi. Ni. Z2 is the cable punya cable punya impedance which is you have to determine first. Z1 untuk line. Ni line 400 volt. Cable kena determine dulu based on the component yang dia bagi 300 microhenry dengan 0.2 microfarad. You dapat the Z impedance of the cable. Masuk dalam this formula you dapat. Same thing masuk dekat sini juga. Okay, so for the first voltage yang travel dekat sini, one reflected and the other one transmitted masuk dalam cable. Okay, yang transmitted ni, inilah you kena calculate what is the transmitted voltage. So once you dapat transmitted voltage ni, katalah saya kata, let's say we call it as A lah. Okay, A volt. Okay, A. So A ni you akan multiply by alpha 2 and alpha 1 depending on dia punya junction. Okay, kalau dia duduk dekat sini, if the A ni arrive here, ET arrive here, the first arrival lah. The first arrival ni dia akan arrive dekat sini dulu. So from this point 0 second. Okay, 0 second dia akan travel from this point to this point. From the front end to the other end of cable. Okay, 0 sampai ke sini, the travelling time tu is given by tau. Travelling time macam mana nak calculate? By this formula. All given to you. Okay, inside the cable. We are interested now in the inside the cable. So first calculate the velocity. Okay, bawa kereta berapa kelajuan dia? Speed dia berapa? Okay, kita bawa 129,099 km per second. Laju tak? Laju. Kan dalam kabel tu. And then kita nak tengok pada satu end pergi satu end, start pergi stop, how long it takes? 8 microsecond. Jauh jarak, the length of the road tu, the length of the route, and then the velocity, kelajuan kita. Then we can get the one single time punya transit, which is 8 microsecond dalam kes saya ni lah. And then kita nak tengok how many reflection yang kita nak kena observe. So that depends on the soalan tadi. Soalan ask us to monitor for 25 microsecond. So with that duration, 25 microsecond, one single time 8 microsecond. So within 25 microsecond, kita monitor 3 reflection. Okay, first determine the speed dulu, and then determine how long it takes, kan, how long berapa lama masa it takes for us to to travel from the start point to the stop point. Okay, ujung ni sampai ujung tu 8 microsecond. That of course depends on the length lah, kan. So since the length dia bagi dalam 1 km dalam soalan tadi, nampak 1 km. Okay, so saya dapat 8 microsecond. And then saya nak monitor berapa lama reflection tu, takkan nak tunggu sampai esok kan. So dia cakap tadi monitor sampai 25 microsecond je. So tengoklah, one single time 8 microsecond, total time 25 microsecond. So I only have to monitor up to 3 reflections. That's why saya draw dekat sini 3 reflection. First time, second, third time. Okay, so from here to here it takes about 8 microsecond. So tulis dekat sini 8 microsecond. Lepas tu kat sini berapa? 16 microsecond. Lepas tu kat sini berapa? 24 microsecond. Sama juga dekat sini. Okay, so sama je, dia pergi mana-mana pun the same route juga. The same route yang dia lalu. Okay, the same length. Okay, so dia first ke sini daripada asal. Okay, signal asal 400 kV. Okay, once they reach here, dia dah attenuated by, they multiply by this factor.
alpha 2. Alpha 2 ni is between junction ini. Junction, cable, transformer. Okay, cable first, transformer. Sama juga dekat junction sini. Cable, transformer. Okay, cable. So it's always start with cable. Cable akan jadi Z1 only. Okay, sebab kita nak interested dalam cable only. Okay, that's why saya calculate kat sini. Alpha saya semua dalam ni. Line. Cable saya jadi Z1. Alpha 1, alpha 2. Okay, line, transformer. 100, ini 1000 ohm. Ini yang kita kira tadi, earlier. 50, apa tadi? 39 ohm. Okay, so basically that's it. So kamu kena label, make sure kamu kena label properly. Kat mana Tor dia, kat mana ET, semua ni E ni semua kena label. Kena calculate berapa nilai dia. So A darab dengan alpha 2 dapat satu nilai. A sampai sini, A dah jadi A lain dah lah. Apa dia jadi ET1 kan. ET1 multiply pula dengan alpha 1. Okay, ni ET2. Jadi ET2. And then ET2 pergi sini jadi ET3. Sebab dia duduk kat junction ni adalah alpha 2. Alpha 2 darab dengan alpha ET2. Dapat ET3. So 3 kali saja untuk for this question up to 3 reflection because the duration tu hanya 25 microsecond. Okay, the same example, more or less the same. You can refer to my lecture notes dekat chapter 7 tu. Samalah juga. Cuma duration saya adjust, kalau tak silap saya is 60 kot masa tu. Sekejap, saya tengok balik. 62. Kalau tengok example on my lecture note yang week 10 tu, of voltages tu, if you go to slide number 47, dia punya soalan lebih kurang sama, more or less the same as what I show here. But the duration tu saya increase sampai up to 62 microsecond, which means that you have to monitor more reflections lah. Okay, that's all lah. Good. Tak penat dah saya ni. Pukul apa dah? 10:10 dah. Saya tak makan lagi. Are you ready, guys? Ready ke? Not yet. Boleh? Okay. Boleh dapat 100 ke? Boleh Soalan madam boleh. Allah, InsyaAllah, madam. Boleh Buatlah, insyaAllah buatlah balik ni soalan-soalan yang saya tunjuk kat sini. I think kalau you buat soalan-soalan ni plus, yang ni je you kena baca-baca. Okay, yang ni kena baca-baca sikit. Kan yang tadi impulse saya kata ada teori sikit. Basically teori saya hanya dekat impulse generator, itu soalan 1. Dan soalan 2 ada dekat ni lah benda ni. Okay, so you baca ni and then calculation you ingat apa yang you buat. Saya dah bagi soalan pasir juga. Soalan pasir boleh lah kamu boleh kamu nak saya boleh bagilah. Nanti saya share dalam saya minta Puan Safinah lah share dalam e-learning. Okay, nanti dalam e-learning nanti saya minta Puan Safinah sebab saya tak ajar sebelum ni. Puan Safinah adalah semua maklumat tu nanti saya minta dia upload dalam e-learning. Okay, and then kalau you buat semua soalan yang kita bincang malam ni, slide apa nak tengok soalan apa nak tengok slide last tu. Ni ke? Kan yang mana? Bukan yang ada Z. Ni anak saya. Ada alpha. Ni. Tapi nanti yang ni saya bagilah. Nanti saya bagi. Ke kamu dah catat dah? Aku catat saya tak payah bagi dah. Madam. Kalau untuk yang teori punya sikit ada jugalah. Ada. Ada saya cakap tadi ni teori. Soalan chapter 7 ataupun soalan kedua. Ni teori dia. Okay. Calculation yang ni, teori yang ni. Kalau soalan 1, calculation, bila masuk dekat bahagian ketiga ni, soalan C ni ada teori dan calculation yang ni, teori dia pun lebih kurang tentang impulse generator sahaja. Boleh Okay, kalau okay, tak ada apa-apa soalan, saya stop di sini dulu. And then nanti saya akan share lah, saya akan contoh-contoh ni untuk you all refer bila you buat revision nanti. Okay? Okay, terima kasih semua. All the best to you. Happy Chinese New Year to all my Chinese student. Thank you everyone. Wish you all the best. Thank you, bye. Assalamualaikum. Okay, madam.
Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. 谢谢老师，谢谢老师。 Thank you, Doktor. 谢谢你老师。 Aduh.